We were in Hamburg until the middle of April of 1945. And then they marched us from Hamburg to Kiel, Kiel. In Düsseldorf, we went to a college that had on their campus the slaughterhouse where my great-grandmother was deported from. And they made like a little memorial section, and the rest of it is the library. And when we were there, it all just kind of came together for me, and I felt like this really happened. It's real. I'm here, and this is my story, and it's not just words on a page. Ja, sehr geehrte Angehörige und Freunde der Opfer des Todesmarsches. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Die Geschichte der NS-Verbrechen und insbesondere des Holocausts ist vor allem mit den Namen großer Konzentrations- und Vernichtungslager verbunden. Der Todesmarsch von Häftlingen des Konzentrationslagers Hamburg-Fuhlsbüttel nach Kiel-Hassee kurz vor Kriegsende im April 1945 wird in diesem größeren Zusammenhang meist nicht genannt. Verbrechen an der Menschlichkeit wie der Todesmarsch wurden hundertfach, ja tausendfach während der NS-Herrschaft verübt. I remember that there was a time we didn't want to walk anymore, and thank goodness a lot of our friends had their mothers yet. And if it hadn't been for our mothers, I think a lot of us would have given up. But they kept telling us, you just got to walk. Well, our feet, so were theirs. Our feet were blistered and hurt, and we marched about 3.5 days. And there were bomb raids while we were marching, so we just went into ditches. Somehow you had to cover yourself. And we slept in either outside or in farm buildings, on anything, straw, whatever there was, where they kept the horses or whatever. It was really before my bat mitzvah and before reading my grandmother's book, I knew the story very lightly. Like, I knew my great-grandmother had lived through World War II, and that was it. I knew she was a survivor, but really, that was it. And coming here and being able to read the book, I found out that she went through a lot more. She went through deportation, she went through marches, she went through camps. She went through a lot, and I really had no idea until I was here. So I'm very glad I got to come along. Hermann, Frankfurt, Erich Weinberg, Nordrhein-Westfalen, Arthur Weinberg, Fulda, Otto Weisenstein, Wien, Ruth Wilmer, Holm, Erwin Hilzig, Berlin. Franz Winter, Prag, Grete Winter, Prag. As much
as I wish for this secrecy in Germany to disappear, I am very thankful that even if it doesn't, I always can turn to the land of Israel as my land to care for me and protect me. I just wanted to say thank you because if I hadn't gotten the chance to come here and be here, it really wouldn't have been, I wouldn't have felt it as true and as harsh as it really was. Honestly, I feel like an important person, but like my mom says, we are important for all the wrong reasons. Everyone comes up to us and they're in shock when we tell them who we are. We're the granddaughter and the great-granddaughter of Hilde Schermann. They are in shock and they want to take pictures with us and they want us to sign their books, which is nice, but I would really like for the people to think more about the story and not just about like the fact that we're here and who we are. Herr Krause, Hamburg. Lina Kugelmann, Witzenhausen. Edith Kugelmann, Witzenhausen. Antoni Landau, Warschau. Bronek Landau, Warschau. Das sind 800 Häftlinge, sind von Hamburg-Fuhlsbüttel hierher gebracht worden. Und der Kommandant des Konzentrationslagers in Hamburg, Bernhard Willi Tessmann, das war mein Großvater. Das ist es, was mich heute hierher bringt. If I would have in front of me one declared Nazi from 1944-45, I won't feel any reconciliation towards this person. But if you tell me that his great-grandkids know the story of their grandparents and they decide to learn about this story and they decide to learn about what they did and they decide and they understand that it was a wrongdoing, that is something that I can definitely relate to. Ich persönlich denke nicht, dass man sich trennen kann von dem, was bei seinen Vorfahren passiert ist. Meine Familie väterlicherseits ist zersplittert über Deutschland. Also die jungen Leute in Deutschland kennen heute eigentlich so nicht mehr richtig, wer war ihr Großvater, wer war ihr Urgroßvater. Das weiß man normalerweise nicht. Und so war es bei uns auch. Man kennt vielleicht noch seinen Papa ein bisschen. Man weiß noch, wie der Großvater geheißen hat ihn vielleicht auch noch ein, zwei Mal gesehen. Aber ansonsten ist da so ein Schweigen drüber über dem ganzen Thema. Und das ist eben hochgekommen, das ganze Thema, wer war mein Großvater? Also es war sehr bewegend zu sehen, wer hier bei dem Marsch mit dabei gewesen ist. Also dass da auch Nachfahren eben von den Marschteilnehmern mit dabei gewesen sind. Das heißt, ich begegne als Nachfahren eines Täters, begegne ich den Nachfahren der Opfer. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Begegnung. Da ist eine ganz tiefe Versöhnung passiert. Ich habe das Ganze nicht als Belastung sozusagen empfunden, sondern eher als Gnade. I think that some people would think that I'm crazy because I have Klaus Tessmann in my Facebook, you know? But like I said, I personally, I'm not talking as the voice of all the Jewish people in the world. I particularly think that if a person is a nice person, then it's a nice person. But if it's not, it's not. And unfortunately, we are not responsible of what our great-grandparents did. Ich habe ja in dem Sinne keine eigene Schuld, keinen eigenen Anteil dran gehabt. Aber ich habe das wunderbare Vorrecht, dass ich stellvertretend für meinen Großvater um Vergebung bitten darf. Und das ist eine ganz, ganz große Gnade. Nur durch Menschen wie Sie kann das Geschehen zugleich einen wichtigen Beitrag zur Aussöhnung und Völkerverständigung leisten. Denn Sie sind eine Brücke in die Vergangenheit. Sie sind die Verbindung zu den Opfern, die uns heute daran erinnern, dass das Gebot zur Wachsamkeit und zur Zivilcourage gegenüber Hass
und Rassismus zeitlos ist und die Mahnung an nachfolgende Generationen weitergetragen werden muss. Wir sehen gerade in der heutigen politischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, dass das dringender notwendig ist denn je. I feel like you can't deal with hatred today if things that happened over 60 years ago are still being hidden. You can't deal with present time problems if you haven't openly talked about the ones in the past. That's my opinion. Damals wurde viel geschwiegen und das kann man nicht mehr rückgängig machen, aber mit sowas wie heute wird dieses Schweigen vielleicht ein bisschen gebrochen. Never forget the past, but live for the future. Yeah, if those people who deny the past are loud enough, then those people who just remember the past are stifled, are ground out. If you see someone doing something to someone else in front of you, if you see wrongdoing happening, you should just feel that you are able to speak up and say, hey, what's up? What are you doing? Hier passiert Versöhnung, hier passiert Begegnung, hier passiert Leben. Und das ist wunderbar. Das ist jetzt. Jerusalem.